హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనము నైన్త్ క్లాస్ అండ్ 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ టూ పేపర్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2. పేపర్ 1 is divided into three topics. One is reading comprehension, vocabulary and grammar, and creative writing. సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో పేపర్ 1 15 మార్క్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. మనకు టూ ప్యాసేజెస్ ఇస్తాడు. ఆ టూ ప్యాజెస్ సీన్ ప్యాసేజెస్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్లో నుంచి ఇస్తాడు. సో 15 మార్క్స్ ఇన్ టూ ప్యాసేజెస్. అండ్ సెకండ్ సెక్షన్ ఏమో వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్. ఇట్ కంటైన్ 10 మార్క్స్. ఆ 10 మార్క్స్లో ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్ 5 మార్క్స్, చూస్ రైట్ వర్డ్ among the given options 2 end of marks, and underline word as directed, which is 2 end of mark. Total 10 marks for section 2, that is vocabulary and grammar. Last section is section C, is creative writing. In creative writing we have two discourses students. So the two discourses are మేజర్ డిస్కోర్స్ అండ్ మైనర్ డిస్కోర్స్. సో ఒక క్వశ్చన్ మేజర్ డిస్కోర్స్ నుంచి అడుగుతాడు, ఇంకో క్వశ్చన్ మైనర్ డిస్కోర్సెస్ నుంచి అడుగుతాడు. సో మేజర్ డిస్కోర్స్ వీ హ్యావ్ 10 మార్క్స్, మైనర్ డిస్కోర్స్ వీ హ్యావ్ 5 మార్క్స్. సో మేజర్ డిస్కోర్స్లో చాయిస్ ఉంటుంది, 2 ఇస్తాడు, 1 రాయాలి. మైనర్ డిస్కోర్సెస్లో చాయిస్ ఉండదు, సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ 5 మార్క్స్. సో టోటల్ మార్క్స్ ఫర్ పేపర్ 1 ఈస్ 40, దట్ ఈస్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ 2 ప్యాజెస్లో 15 మార్క్స్, vocabulary and grammar 10 marks, 15 plus 10 is 25, 25 plus 15 for discourses, which is 40 marks. Similarly, paper 2 also contains 40 marks. The 40 marks is divided into three sections. Section A, again reading comprehension 15 marks. పేపర్ 1లో 2 ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, పేపర్ 2లో మాత్రం 3 ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ అన్సీన్ ప్యాసేజెస్. So section B or section 2 contains vocabulary and grammar, which is again 10 marks. Creative writing discourses again 15 marks. ఈ పేపర్ 2లో కూడా టూ డిస్కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి మేజర్ డిస్కోర్స్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ మైనర్ డిస్కోర్స్. మేజర్ డిస్కోర్స్లో చాయిస్ ఉంటుంది, మైనర్ డిస్కోర్స్లో చాయిస్ ఉండదు. మేజర్ డిస్కోర్స్ కంటైన్స్ 10 మార్క్స్, మైనర్ ఈస్ ఫర్ 5 మార్క్స్. సో టోటల్ 15 plus 10 plus 15 gives you 40 marks. Now we will discuss one previous year question paper, students. As I told, reading comprehension will contains 15 marks. So this is a scene passage from textbook. So go through the passage. Three questions అడుగుతాడు. 3 questions carries 2 marks each, total 6 marks. అంటే 4 choosing correct options and 6 questions. So total will be 10 marks for this first passage. Very important students. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ directly see the question and try to identify the answer from the passage. It is a wrong practice. First go through the passage, understand the passage, now go to the questions, select the appropriate option and answer it. So we'll see the second passage. E passage got a seen passage from the textbook. Again questions related. ఈ ప్యాసేజ్లో మనకు 5 మార్క్స్ ఉంటాయి. సో 3 చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ 2 జనరల్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ 3 చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ దిస్ 2 క్వశ్చన్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ప్యాసేజ్. సో దట్ ఈస్ 15 మార్క్స్ ఫర్ సెక్షన్ ఏ. సో ఇప్పుడు సెక్షన్ బి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్. సో మనకు అందరికి తెలిసిందే వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్లో ఫస్ట్ ఈజ్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ కరెక్షన్స్ ఉంటాయి, అది చేయాలి మనము. సో ఫస్ట్ వి విల్ ఆల్సో సీ హౌ దిస్ విల్ ఇస్ గోయింగ్ టు వర్క్.
discuss section B, error writing. We'll solve the error in the given passage. First, we will go through the passage. The drunken porter did not notice the difference between the donkey and a tiger. సో ఇక్కడ 13th నుంచి ఒక ఎర్రర్ ఉంటుంది, అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి స్టూడెంట్స్. He kicked and bit the sleeping tiger. He then jumped over the frightened animal back, rode it home. Jumped over the car, student, jumped onto the frightened animal back, rode it home, and then tied it up with an iron chain. Next morning, the villagers who passed the porter house with amazement at the tiger tied to the tree. So looked in amazement. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటంటే విత్ కా స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్. Soon the news spread throughout the village that the porter had caught a tiger and tied it to a tree in his yard. All the villagers praised his courage. They also thanked him because the tiger eaten కాదు, the tiger had eaten. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటంటే the tiger had eaten many of their goats and buffaloes. They had tried to catch him since many years కాదు, for many years, but failed to catch. So ఇవన్నీ error writing students, make a note of it. Now we'll discuss the 18 to 22 question. Complete the passage choosing the right word from the given below box. Each blank is numbered. Write the correct word in your answer booklet. సో ప్రతిదీ ఒక నంబర్తో ఉంటుంది, మనము కరెక్ట్ ఆప్షన్ దీనిలో చూస్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. A young man asked Socrates the secret to success. Socrates told the young man to meet him. ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే meet him near the river next morning. Socrates asked the young man to walk with him towards the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise, and ducked him into the water. The boy struggled to get out. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే the boy struggled to get out, but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. Then Socrates pulled his head out of the water. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో నుంచి మనము కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్లాంక్స్ చేసాము యాజ్ పర్ ద నంబర్స్, రైట్, యాజ్ డైరెక్టెడ్. సో 23rd క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీప్లేస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ విత్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ఈ అండర్లైన్ వర్డ్ రాంగ్ ఉంది, మనం కరెక్ట్ వన్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ డే హీ వెంట్ విత్ హర్ కాదు, విత్ హిజ్ వైఫ్ to the capital. The king was pleased to see him and ordered the porter to lead to lead the army. So 25th ఏంటంటే రీప్లేస్ ద అండర్లైన్ లెటర్ విత్ ఏ సూటబుల్ వన్. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ కాదు, ది. Porter to lead their army into battle the next day. The enemy were not far from the gates of the city. A splendid house has been ప్రిపేర్. ఇది ఇక్కడ రాంగ్ స్టూడెంట్స్, ఇది ప్రిపేర్ కాదు, ఇది ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద పోర్టర్ అండ్ హిస్ వైఫ్. ద హార్స్ హూ వుడ్ క్యారీ హిమ్ ఇన్ టు ద బ్యాటిల్ వాజ్ రెడీ ఇన్ ద స్టేబుల్. ద హార్స్ హూ కాదు స్టూడెంట్స్, ఇది రాంగ్ ఉంది. ఎందుకంటే 27th క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే రిప్లేస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్ విత్ ద రైట్ వన్. ద హార్స్ విచ్ వుడ్ క్యారీ హిమ్. సో హూ బదులు ఇక్కడ విచ్ అనేది రావాలి. Now we'll see section C. As I told, section C contains two discourses, major and minor. So major 10 marks ఉంటుంది, చాయిస్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి ఇంటర్వ్యూ గురించి అడిగారు స్టూడెంట్స్. సో ఇంటర్వ్యూ బిట్వీన్ ద న్యూస్ రిపోర్టర్ అండ్ నిక్. సో ఫస్ట్ డిస్కోర్స్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ, దానికి ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే సెకండ్ మేజర్ డిస్కోర్స్ ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ పేపర్ 1. నౌ విల్ సీ పేపర్ 2.